And I understand we have our very own Elizabeth Atieno ready to give us the latest updates. Elizabeth Atieno, if you can hear me, what is happening from wherever you are? Well, a very good afternoon to you, Eric Munene. We are coming to you live from Grogon area along Kirinyaga Road right here in Nairobi. And as you can see, hundreds of residents are just here trying to salvage the little that they can. This follows the rains that caused havoc yesterday night, the rains that were witnessed from about 7 p.m. yesterday to as early as 6 a.m. this morning. I'm now joined by a resident from this particular area, and he'll just try to paint a picture of what the situation was like for them for the entire night. It has been a night of devastation for residents right here in Grogon area. Hujambo, kama unaweza kusonga hapa utueleze, anza kutueleza majina yako na utueleze taswira ilikuwa vipi hapo jana? Mambo ilikuwa vile ilikuwa hapa jana, maji ilitoka huko juu, sijui damu ilifanyika aje, maji ikamwagika ikasombwa magari imeenda, vitu imeharibika, nyumba imejaa maji. Hata kuna usaidizi tumesapata kutoka kwa serikali ya county. Sasa hatujui tuko Kenya gani, hakuna kitu. Hata ukiona hapa magari imesombwa na maji, watu wapo busy, vitu imeenda, watu wamebaki, hakuna pesa, magari imeharibika. Sasa hii inafaa watu ya Nairobi kama Nairobi County Government waangalie watu wataishi kivipi. Sasa sisi leo magari hata basi imekanyagwa na maji, hata watu wamekufa hapa karibu watu 4. So it's a very big disaster here in Grogon hapa, that if we can manage, we can't manage that thing. So we can pray for God, because it is very bad. Yeah. Na je, mmepata msaada wako wote kutoka kwa serikali kufikia sasa? Kuna watu wote wamefika? Hakuna msaada yote, polisi walikuja tu kuchukua watu walikufa hapa. Hakuna msaada yote imekuja. Yeah. Na tukiangazia hasara ambao mmepata kama wafanyabiashara, labda kama mnajua ni maduka mangapi ambayo yameweza kusombwa na maji? Maduka karibu kuanzia Grogon Globe mpaka huko chini imesombwa na maji. Hakuna kazi inaendelea, vitu imejaa maji yote, vitu imeharibika sote, hakuna kazi inaendelea. Ya magari imeharibika, imevunjika kioo, watu wamekufa, hiyo tu. Na wito wenu kwa serikali kama wakazi wa Grogon, wito kwa serikali, mngependa serikali ifanye nini? Serikali wangekuja kuangalia, lakini tena kitu mimi napigia shukrani president ya Kenya, kwa sababu kama angetoa watu kwa mtu, watu wangekufa wengi sana. Yeah. Na pia kulikuwa na tatizo la umeme, tulisema stima ziliweza kupotea. Pia hiyo imeathiri vipi labda biashara zenu hapa kama wakazi wa? Stima ikipotea inapoteaga na inarudi saa nyingine, so ni kawaida tu ya Grogon, saa nyingine stima napotea, saa nyingine stima iko. Yeah. Asante sana kwa wakati wako. So that is just a resident here, Eric Munene, just trying to paint a picture of what the situation is like right here in Grogon area along Kirinyaga Road. Residents here say they have been cut off from critical infrastructure, including road, transport, and even healthcare. They say the roads here have been submerged by the rainwater and the rains that the floods that wreaked havoc across the country. Remember, these floods have really affected different parts of Nairobi, including South B, South C, right here in Grogon where we are at the moment, Langata, Nairobi West, Kilimani, all other areas that were affected. And of course, we have representatives from the Kenya Red Cross just trying to urge Kenyans to be on the lookout and stay safe and evacuate to higher grounds. But many residents here say they do not know where to go to. They have not received any help whatsoever from the government. So they are urging the government to just come here and try to respond to this disaster that is happening right here in Grogon area. Back to you in studio, Eric Munene. Well, thank you for that update, Elizabeth Atieno. That is our Elizabeth Atieno live from Kirinyaga Road. Now, in Nairobi's